Msiharas. Mwache. Wacha kwa. Msimpige. Hapana. Mwache kumhandle na mwache kumhandle. Mwache kumhandle hivyo. Hapana. This you should not do this. You are harassing. Mbona mnamharass? Yeye anaweza jingisha, mwache kumforce inside. Stop forcing him inside. Harassment. This is harassment. Clear, make it clear. This is karibia hapo. Tunachukua. This is harassment. Wait. Hey. Total harassment. Mnaharasa ni nini mnamharasa? Mpaka tunatuma zote. Nairobi gossip and online kila mtu. Total harassment. On Facebook. This is harassment. Hebu nitumie kwanza Nairobi gossip. Kila mtu. Look at the government. This is what the government has to offer. You're supposed to be here to protect us. Unlawful treatment of citizens. Salale, mambo yamezidi kuchemka zaidi na zaidi. Ni baada ya video ambayo imeweza kutrend kwa kasi zaidi ya Jimmy Irungu akiweza kuchukuliwa na wana polisi ambao iliweza kusemekana hawakuweza kujitambulisha. Walienda na kuweza kumchukua Jimmy Irungu. Kumbuka huyu Jimmy Irungu inasemekana aliweza kuachilia video moja ambayo imeweza kuongelelea serikali. Ni video ambayo imetrend zaidi. Basi jana inaonekana waliweza kumchukua cha lazima ama waliweza kumchukua na nguvu, ambapo ukisikiza kwenye video hii anakataa kuingia kwenye gari ambapo kuna watu ama kuna wanadada ambao wanarekodi na wale polisi nao wanazidi kuambia wasiweze kurekodi. Baadaye huyu Jimmy basi aliweza kushindwa nguvu na baadaye wakaweza kumnyakua na kuweza kwenda nao. Cha kustajabisha zaidi ni gari ambao walikuwa wanatumia wale wana polisi, basi ni gari ambayo haitumii number plate ya GK. Kumbuka gari za polisi basi zinatumia Government of Kenya, basi ile ni namba ambayo ni personal namba ambayo haijatumia GP. Japokuwa wale watu walikuwa, wale polisi walikuwa wamevaa kale za polisi basi ama uniform, basi inaonekana ni watu ambao hawakuweza kujieleza. Kumbuka ni wakati ambao Kenya uchukuaji wa watu ama watu kutekwa nyara basi ni hali ambayo ni wakati ambao uko juu zaidi sana. Hivi ndio Mtati aliweza kusema kutoka kwa hii jambo. Substantial evidence that avails itself to an inquisitive eye is that our abductions are being conducted either by the police or with the full knowledge of the police command. And what is the point of order, Senator Fernandez? This interjection. Mr. Speaker, I raise understanding order 105. While I agree that the issue of abductions is a very serious issue in the country, you cannot allow Senator Okia Omtata to get away with what he is saying by saying that the abductions that is happening within the country are either state sanctioned or police sanctioned, and talking about defunding a unit. Mr. Speaker, can the Senator of Busia table evidence to show that there is complicity or the police are tolerating the abductions that is happening currently in the country, so that we can move forward? If he can table, Mr. Speaker, then we move forward, because he's a litigant. He knows in court you don't carry gossip before a court of law, Mr. Speaker. He must substantiate. This is not a market, Mr. Speaker. This is not a market. This is not a marketplace, Mr. Speaker, where you bring the gossip, Mr. Speaker. Mr. Speaker, can you protect me? Mr. Speaker, can you
Can you protect me, Mr. Speaker? No, Can you protect me? Senator Fernandi. This is not heckling Senator arena. Fernandi, you've made your case. Take a seat. Now, Senator Omtata, proceed to substantiate your allegations. To who? To inform who? Who? Just let Senator Omtata proceed to substantiate. You want to inform me? We have a lot of business ahead of us. Yes, the issue is the word substantiate. It seems to be an exciting word to some people in this house. When I submitted, I said circumstantial evidence, and I pointed to the circumstantial evidence that I was saying should not be ignored. The circumstantial evidence that none of the people who have been abducted and released has been called to the police for debriefing to establish what has happened. Number two is a statement of fact, and there have even been complaints about the funding of the internal affairs unit of the police. Which evidence? Point number 3, the internal affairs unit has had its officers transferred, and this happened under Inspector General Kome. So, as far as I'm concerned, you don't substantiate the obvious. Mr. Speaker, point of order, will table the evidence. This guy is not human resources. You cannot table evidence that something did not happen. Mr. Speaker, he's not human resources. You cannot. Yes. You're not going to exchange with the Senator Fernandi. I'm not exchanging, I'm talking to the chair. I'm choosing not to listen to a heckler. I'm in charge of this house, and if you need protection, I'll give it to you. Just proceed. Mr. Speaker, sir. Msiharas. Wacha kwa msimpige. Hapana. Mwache kumhandle na mwache kumhandle hivyo. Hapana. This you should not do this. You're harassing. Mbona mnamharass? Yeye anaweza jingisha, mwache kumforce inside. Stop forcing him inside. Harassment. This is harassment. Clear, make it clear. Hapa kwenye Chosen Boy KE. Tunachukua